గోల్డ్, ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్. మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. మహేష్ బాబుతో మీరు అర్జున్ చేశారు అండ్ ఐ థింక్ అది మహేష్ బాబు గారికి కూడా ఒక వెరీ బిగ్ హిట్. ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ హిట్. They did pretty well for themselves. ఆఫ్టర్ దట్ ఆయనకు 2-3 ఫ్లాప్స్ వచ్చి మళ్ళీ అతడు నుంచి పుంజుకున్నా కూడా అర్జున్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఈ రోజు కూడా టెలివిజన్ Sister sentiment లోని, పీపుల్ జస్ట్ హుక్ టు ద ఛానల్. సో హౌ వాస్ దట్ అసోసియేషన్? I mean, I was always in awe of Mahesh. I've always been a huge fan of his, and I really like him. Doesn't talk much. Most non-controversial person. Doesn't get involved, into anything. Only relates to his job, and I think he's very focused. He knows what he wants, and the kind of responsibilities that were on his shoulder, and he's a great person, a great person. To carry Padmalaya Studios on his shoulder, to overcome all those, financial hurdles and everything, and support the family, and, come out successfully. And I really commend Mahesh. And చెప్తున్నాను కదా, డిటర్మినేషన్ ఉన్నవాడు ఎప్పుడు ఓడిపోడు. And I look up to Mahesh Babu. I mean, I think he's an inspiration to a lot of people, సో ఆన్ సెట్స్ బంధం ఎట్లాంటిది మీది? మీ మధ్య కామన్ చాలా సీన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. కాంబినేషన్ సీన్స్ చాలా ఉన్నాయి. చాలా కాదు, బట్ అదే ఒక అట్లీస్ట్ 4-5 ఉన్నాయి సీన్స్ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ షూర్ quality time spent చేసి I mean, he's actually there's a jovial part also to Mahesh Babu, which not many people see, and I had a great time working with ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ గుర్తుందా? It's a memory, and a film is a memory for me, and I've always appreciated, and I think the biggest memory that I have was ఒక రోజు నేను కృష్ణ గారు, విజయ నిర్మల గారి ఇంట్లోని కృష్ణ గారితో భోజనం చేస్తూ ఐ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ అతడు యుఎస్లో రిలీజ్ అయింది. అప్పుడు యుఎస్లో ఉన్నాను. థియేటర్కి వెళ్ళి సీయింగ్ మహేష్ బాబు, అండ్ హౌ పీపుల్ వేర్ స్క్రీమింగ్ అండ్ హౌలింగ్, అండ్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ లిటరలీ కృష్ణ గారు హ్యాడ్ టియర్స్ ఇన్ హిస్ ఐస్. The joy, when you share such joy about their children, parents, obviously it's an overwhelming thing, and wonderful family, wonderful family. God bless them. నెక్స్ట్ స్టార్ వి షుడ్ టాక్ అబౌట్ ఇస్ పవన్ కళ్యాణ్. మీరు బంగారం సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్తో కలిసి వర్క్ చేశారు. ఐ థింక్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ స్పెంట్ అరౌండ్ అ మంత్, 20 days maybe. చాలా మంది అంటుంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి నిజంగా బంగారం అని. సో మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? బికాజ్ యూ వర్క్ విత్ హిమ్. I think he's one of the finest persons, not because I'm trying to say something for the sake of saying it. A very innocent human being, and highly intellectual. Innocent human being. Yes. Intellectual. Yeah. అట్లా జరుగుతుందా? Intellectual people can be innocent? I've seen it in him, and he's not cunning. He's very straightforward. If he doesn't like you, it is very obvious. But if he likes you, you'll always have a special place in his life. Okay. బట్ తర్వాత ఎలక్షన్స్ టైంలో ఒకసారి ఒక చిన్న no comments on that. No, it's not about comment. No, it's okay. అలా కాదు రాజా, వైఎస్ఆర్సీపీ తరఫున మీరు ప్రచారం చేశారు 2014లో. అప్పుడు ప్రచారంలో భాగంగా మీరు యూ హ్యాడ్ టు సే అబౌట్ జనసేన, అబౌట్ దట్ పార్టీ, నాట్ జనసేన, సారీ, అబౌట్ పవన్ కళ్యాణ్. నేను మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అనేసి మీ తర్వాత మీరు యూ గివెన్ అన్ ఆన్సర్, రిప్లై టు దట్. బట్ స్టిల్ ఆ ఫ్యూరీని మీరు భరించాల్సి వచ్చింది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్. No, that's obvious, I mean, if somebody is idolizing somebody, and you hurt their idol's sentiment, obviously they are bound to react in a certain way, and it was all a part and parcel. I had to be prepared to do it, ఏది జరిగినా కూడా, and by the end of it, I have no ill feelings to any of his fans or anything, and I'm sure they also do understand. They are also wise people, allu kuda, and I think they love him more than anything, more than cinema. It's not about Pawan Kalyan as an actor they love. Pawan Kalyan ane vyaktini natudu kanna ekkuva ప్రేమిస్తారు వాళ్ళు.
సో అది చాలా తక్కువ మంది నటులకు ఉంటుంది అంత రియల్ అభిమానం అనేది. జనరల్గా ఏంటంటే స్టార్డమ్ ఉన్నంత వరకు ఫ్యాన్స్ ఉంటారు, కానీ విత్ పవన్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఐ థింక్ ఇట్స్ ది హ్యుమానిటీ ఇన్ హిమ్ ఈజ్ వాట్ అట్రాక్ట్స్ పీపుల్. మీకు ఇప్పుడున్న ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీకు ఏమనిపిస్తుంది రాజా, 2019 కల్లా డూ యూ ఫోర్సీ అంటే ఒక ఆల్టర్నేట్ పవర్గా పవన్ కళ్యాణ్ ఎమర్జ్ అవ్వగలుగుతారు, ఛాన్స్ ఉంది, అవ్వచ్చు? నేను ఏ కమెంట్ చేయలేను. ఇట్స్ టూ ఎర్లీ. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ పార్టీ, ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నో, ఇట్స్ టూ ఎర్లీ. ఎందుకంటే రాజకీయాల్లోని ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో లాస్ట్ మినిట్లో మనం చెప్పలేము. బట్ మీరు రాజకీయాల్లో కొంతకాలం అసోసియేట్ అయ్యారు కాబట్టి. I mean, I've always supported Jagan, yeah. I've always supported Jagan and I still support him. I mean, I'm very open about whether people like him or don't like him, that is their opinion. But since I've known the family and I have a great regard for Rajshekar Reddy garu. And I think he was one of the most finest politicians that our state or our country had, with great vision for humankind. And yeah. బట్ జగన్ని మీరు సపోర్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడటానికి ప్రత్యేకమైన రీజన్స్ ఏమైనా కారణాలు? I think he's young and he has the energy, he has the time to learn, to make things better, to correct himself, and there is no other person is what I feel who's having a charisma like him. And yes, mistakes అనేది ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్ చేస్తారు ప్రేమ, and what I like about him is he learns from his mistakes, which a lot of people would not agree with me. But there is a lot of change from Jagan while Rajshekar Reddy was alive, when his father was alive, and Jagan now. He's matured tremendously. He's learnt a lot, and he's become more sensible. And see, రాజకీయాలు అనేది ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ రాజకీయాల్లో ఎవరిని ఎప్పుడు నమ్మాలో ఎవరిని ఎప్పుడు నమ్మకూడదు కూడా మనకి తెలియదు. అండ్ హీస్ లెర్నింగ్ అండ్ హీస్ అ టఫ్ గాయ్. ఆల్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఆయనలో ఉన్నాయి. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.